Thuolo machielo kendo nyako Ramogi ma warwakini machiegni mar yudo weche manyien bang' odiochieng' mangima ka jofwambo magwa oluoro gwenge mopogore opogore kendo choko weche manyien makoro wakete yor adimba e weche manyien mag Oimore. En moro nyako Ramogi ni yor Ramogi TV odhiambo ma kawuono chenro mar Oimore mondo miyo nyisi mago motucho odiochieng' ma kawuono tarik 20 dweno mar 6 2023. Warwakini machiegni waikoni mathoth ka bende wang'iyo moko kuom singo mowinjo bed ni chopo to pok ochope gi tend Kenya Kwanza na kana gikawo telo mathurka. Achiel kod orage moko mosechiw ma bende koro nyuolo penjo ni dipo ka piny Kenya nyalo wito omenda makore lach e weche mag kelo mwandu koting'o mar motedo e pacho ka. Koro mgajwang' weche motendre kod weche mikiro ne jofwambe pacho ka nyato gi jotelo mathurka bende wamedo nono ni machiegni kabisa ka bende otieno makawuono wami nonro mar Moses Kuria kaka jatelo. Igni ochiko mosebede pau siasa wang'iyo kaka osetimo wuodhe mar siasa. Ng'eni nyako Ramogi maneno wasani ung'i Moses Kuria kaka ng'a. Mane momiyo kawuono nigi sigana ni nyako Ramogi kikete ka tibiro ng'e adieri kuom gik matimore alwora mag gwenge mopogore opogore piny Kenya kod mabende mulo tudruok e kind piny Kenya gi pinje maoko. Mokwongo wayudo ne thuond weche. Kaluwore gi chenro mane sirikal oketo mar kelo motedo e pacho ka dibed ni Kenya nolalo pesa. Don kono Ramogi tuke ji nwauso 100. Mane wauso matek ne 120. Sani wause 240. Mama no dhi twice. Gimora moro medre. Kata tissue nwauso at 15. Sani wauso at 30. Even kibrit mana kaka domed kibrit emaonge. Jopiny pod oketo wang'gi e singo mane omigi gi piny owacho mar Kenya Kwanza mar duoko piny nengo mar ngima. Jo od bura ochaka yanga kolo kendo goyo ombulu ewi paro mar chik mar omenda. Machini nyako Ramogi inyalo tudri kodwa e namba 36000 mana namba marwa mar ote machuok inyalo miwa pachi kanyo kata e Twitter handle @Ramogi TV KE. YouTube marwa bende nitie achiel kachiel nyako Ramogi. Bed thuolo mar miwa pachi kotena kod weche manyien ma waiko ni odhiambo ma kawuono. Jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Orokini machiegni nyako Ramogi nyinga Lydia Okeyo bet godo thuolo mar goyo mbaka hang'wa yud thuolo mar somogi achiel kachiel e studio ka med kodwa bende hare chakruok nyaka giko. Warwakini machiegni. Ka wachako to ng'iyo motete otere kod weche mag nonro ma bende dhi nyime ni penjo pod ng'eny ni nyalo bedo ni Kenya ne owito bilion 10 kokalo orak mane omi kambi mar Kenya National Trading Corporation mar kelo mo mar tedo e pacho ka mondo fuong' ne jo Kenya pek mar ngima. Oboke mano puodho orak makamano yango ni kambi mar KNTC no ne ochako chiwo orak ne kembe mamoko ma itudo kod jotelo mantiere machiegni gi jatend piny Kenya William Ruto. Kembe mane KNTC okwanya ma ok oluwo chike mag chiwo orak e thurka. Kakoro duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC timo nonro kaluwore kod lal mar omenda mag jo Kenya magolo osuru kokalo ohala mane lochruok go mar kelo mo mag tedo e pacho ka kod kambi midendo ni Kenya National Trading Corporation. Kambino mar KNTC manie bwo migawo mar ohala kod kembe yangore ne omi thuolo mar kelo mwandugo e pacho ka kod bura mar jotend migepe dwe mar 10 higa mar 2022. Kaluwore kod andika mar duol mar jotend migepe mondo ne duok piny pek mar ngima, jotend migepe ne opwodho kambi mar Kenya National Trading Corporation mondo mi oti godo gi piny owacho e duoko piny nengo mag mwandu ma itiyo godo e udi. Andika no bende yango ni KNTC ne owinjo bed ni tiyo kod nyalo mare mar kelo mwandugo e pacho ka mondo duok piny pek mar ngima ma osebedo ka kelo ng'ur e kind jopiny. Kata kamano andika mano pedhe nyime od bura yango ni kambi mar KNTC ne ochako manyo kembe mamoko kigin kendo miyo gi orak mar kelo modhi mag tedo e pacho ka kata obedo ni kaka kambi ne gin kod nyalo mar kelo mwandugo kowuok e piny Malaysia achiel kachiel ma ok gichako gi chiwo orak ne kembe mamoko. Kenya National Trading Corporation ne omiyo kambi mar Multicommerce FCZ orak mar bilion 8.12 mondo kel modhi mag tedo ka kambi mar Shehena Company Limited ne omiyo orak mar kelo kubni mating'o mo e nengo mar bilion 1.33. Kata obedo ni orak nochiw gi dwaro mar fuong'o ngima ne oganda jo Kenya, gima kelo penjo en bedo ni onge kama ne ogoye chenro ne oboke moyiedhi mar piny owacho kaluwore gi dwaro mar chik. Oyangore bende ni telo ma ochung'ne choko osuru e pacho ka KRA ne otiyo kod andika mar gaset moyiedhi mar piny owacho namba 250 ka gilieko ni kanyo ema noketi milome mar oragno. Kata kamano nonro marwa yudo ni namba no notigo e gaset moyiedhi mar piny owacho tarik 21 dwe mar 11 2022 mar yango jo kanyo mane jatend piny Kenya William Ruto walo
mondo rakre gi weche mag oro manokwako piny Kenya. Ma nyiso malong'o ni KRA ne otiyo kod andika mar gaset ma ok ni kare. Wayango bende nowinjore okel kubni maromo milion 6,875 mag modhi mag tedo lita 20 e bogi maromo 5,169. Kata kamano, wayudo ni ekelo mwandugo duto e pachoka, mana maromo bogi 64 kende manokel gino makoro nyuolo penjo kama bogi 5,105 nitie. To kaponi ne okelgi, en ang'o mosemono kambi mar KNTC manomiyo rak yango ne kambi mar odundu mar mauta kama gintie kata chiro manouse modhi mag tedogo. Mondo ne duok piny nengo mar ngima ne jo Kenya, chenro mar kelo mwandugo e pachoka ne ong'adne osuru mar rwako mwandu e pachoka gata malo 100, ka osuru mamoko to ne owinjo bed ni chwalo kaluwore gi dwaro mar chik. Obok mag rwako mwandu e pachoka ma wan go yango ni kambi mar Kenya National Trading Corporation ne orem chulo atamalo 35 mag osuru mar rwako mwandu e pachoka, atamalo 3.5 mar yango mwandu mokele pachoka, atamalo 2 mar dongruok reru, atamalo 20 mar osuru madhi ne telo mag mwandu mawuok e puothe. Kama bende nyiso ni kambino obadhore chulo atamalo 42.5 mag osuru. Ma nyiso ni bilion 10 mane winjo bed ni chulo kaka osuru mar kelo mwandu e pachoka, piny owacho ne oweyo ma ok okaw kuom kambino. E kinde ni ma piny owacho kokale telo mochung' ne choko osuru e pachoka KRA dhiro mondo mede choko mag osuru kod ngima ma medo bedo matek ne jo Kenya, piny Kenya nyalo wito bilionde modhuro kokale orak manomi kambi mar Kenya National Trading Corporation kod kembe mamoko ma itudo kod jodito moko e piny owacho mane omiyo rak mondo kel modhi mag tedo e pachoka. Obok ma ok yang ler makare bende koro nyiso ni telo mar KRA kod kambi mar Kenya National Trading Corporation oketho chike mag ng'iewo mwandu e pachoka, kendo bende gibadhore ne golo osuru gi wang' teko. George Bati, Ramogi TV. Lydia. Pod wang'iyo mago motendore kod weche mag piny owacho mar Kenya Kwanza nyaka ne gidonje telo. Wang'iyane motendore kod weche mag singo mangi. En dweche adek nyakoro mgajuang' nyaka ne piny owacho mar Kenya chuo koke ogirimiti kod piny mar Saudi Arabia ko United Arab Emirates mar kelo mauta e chenro mar tego siling mapacho kaka achiel gi duoko piny nengo mar mauta. Singo ma kamano pok ochopo kare mana kaka singo mamoko mag piny owacho mar Kenya Kwanza kaka duoko piny nengo mar mogo kachiel gi pek mar ngima. Chris Owino miyo waler. Tarik 13 dwe mar adek higani, piny owacho mar Kenya Kwanza ne oketo koke ogirimiti kod piny Saudi Arabia kachiel kod piny Abu Dhabi mar kelo mauta e pacho kae. Kaluwore gi piny owacho mar Kenya Kwanza, mane en achiel kuom okenge mag chiero uchumi kuom duoko piny dwaro matiyo kod dola mar piny Amerika e weche mag ohala kachiel gi miyo teko siling ma pacho kae ka ipimo gi dola. Dwe achiel bang'e, meli 2 mag MT Font Capella maborne romo mitas 252 kod machielo mar MT No Dolphin maborne romo mitas 250 ne ogowe dho wath ma Mombasa koting'o tons 1,720, 191 mag petrol, diesel kod mo mar ndeke. Ka oloso e kinde rwako mauta makamago, jalop jatend piny Rigathi Gachagua ne omiyo oganda jo Kenya singo ni biro mar mauta makamago ne dhi kelo fuong'ruok ne oganda jo Kenya kuom duoko piny nengo mauta. We certainly will see the stabilizing of the shilling against the pressure where we had seen the dollar going up to the shilling to the dollar going up to 145 shillings. That strategy of fuel subsidy is foolish because it's not sustainable, and we want to dismiss with contempt those who are calling us and telling us to reinstate subsidizing consumption. It cannot work. The government will subsidize production because it's sustainable. Mana kaka singo mamoko mag piny owacho mar Kenya Kwanza, weche mag Gachagua pod ok ochopo kare dwe achiel bang' meli 2 go e dho wath ma Mombasa. E kuonde goyo mauta e bore Nairobi, nengo petrol pod ochunge siling 182 e lita achiel, e kinde ma lita achiel mar diesel to iuso e nengo mar siling 177 gi otonglo 20. Magi timore kinde ma ng'ur ne owuok e gimomiyo piny owacho ne okonywando moko kuom kembe ma pacho kae e chenro mar kelo mauta, kendo miyo kembe 3 mawuok e pinje ma oko. Kembe 3 mane oyudo rak mar kelo mauta e pacho kae gin Gulf Energy Limited, Oryx Energies Limited kod Galana Oil. E winjruok makamano, Gulf Energy ne onego kel metric tons 200,000 mag diesel
kod metric tons gana 80 mag mauta mar ndeke. Oryx Energies ne dhi kelo metric tons gana 180 mag diesel kuom thuolo mar dweche 9 mabiro. Galana Oil ne dhi kelo metric tons gana 180 mag diesel kuom thuolo mar dweche 9 mabiro. Gulf Oil bende ne omiting mar kelo metric tons gana 350 mag petrol kuom thuolo mar dweche 9 mabiro. Kopogore gi duoko piny nengo mauta, siling ma pacho kae bende medo mana bedo mawethweth ka ipimo kod $1 mar piny Amerika e kinde mane piny Kenya ochuo kokiko e ogirimiti makamano. Kaluwore gi ler mar bengi maduong' ma pacho kae, $1 romre kod siling 142 ka ipimo kod siling 138 e kinde mane piny Kenya oketo koke ogirimiti kod piny Saudi Arabia. Penjo maduong' en ni ogirimiti makamae dhi kelo konyruok ne jopiny karang'o. Dibed ni mae en singo machielo mar piny owacho mar Kenya Kwanza ma ok dhi chopo kare kose. Kata odoko ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne osingo ne oganda jo Kenya ni nengo mauta biro dok piny kaluwore kod ogirimiti mane piny Kenya oketi koke kod pinje mag Arabia. Chenro makamano pok ochopo kare dwe achiel bang' chuko gune ogirimiti makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime. Jokanyo mag komiti mar od bura marango weche mag thieth oseyo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kuom rem geng'o mibadhi mokwako migawono chakre mano mar duol mar chwalo yedhe pacho ka KEMSA nyaka mar okumba mar thieth NHIF. Romo mano okelo kanyakla jo od bura go mag komiti mar thieth, jatend migawo mar thieth kod jotelo mag KEMSA liet nowuok e wi gima omiyo Nakumicha ne omedo lemo jatatije mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa e lemo mamalo ka mibadhi mar nede mano omiyo Kenya wito ma ok tin ne milion 60 to miene. Judith Omondi noyuore romono kendo koro okolonwa mathoth ewi wachno. Ne en twak mar ywaya to aywaye magawa moro e boma ma Nairobi e kinde romo mane okelo kanyakla jokanyo mar komiti mar od bura ma ochung' ne weche thieth e pacho ka, jatend migawo mar thieth ka achiel kod jotelo mag duol makeyo gige thieth e pacho ka KEMSA. Chair, I can defend this document. Jo od bura go oseyo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kuom rem kedo kod joge manyayo mibadhi e sekta mar thieth e sirkal mamalo. We have allowed you to handle your people. You have not been able to handle them. They won't cheat us the way they have been lying to you. Waziri, wake up. People are taking you for granted. People are taking you for a ride. Those things and those people who are actually orchestrating those things are sitting with you on the table. So you need to be firm enough to be able to pick it out and do not hesitate to have the support of this committee to fire them so that we can have a better working system for the people of Kenya. Magi weche mane otuch kaluwore kod orak mane piny Kenya owito mar nyiewo nede mag suna mane isiro kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Global Fund. Oragni ne omiyo jagoro ma ongirore e migawo mar thieth Josephine Mburu owito tije mane en jatatije mar KEMSA Terry Ramadhani kaachiel kod jakom mar KEMSA bende. Komiti ni kata kamano odiochieng' ma kawuono oyudo maling'ling ni jal mane omed lemo mar bedo jatatije mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa bang' thich oko Terry Ramadhani emane ogolo chik mondo mi lok dwaro mar nede gino mane omiyo Global Fund orucho oko winjruok margi kod migawo mar thieth e nyiewo nede. Ma ema omiyo giseyo Nakumicha kuom bedo ni ok ong'eyo ode maber kendo ok onyal yango kudni matowo ring'o kata bed ni en jatelo. Donors are very specific in what they want, and we altered this and lost. We just didn't lose money. We are also losing our integrity as a nation. We are also going to lose life if this goes beyond when the promotion starts. We are here discussing this as a result of some of the things that happened in the ministry under the watch of Dr. Mulwa. Jatend migawo mar thieth korka kore ne ogo bade piny e wi weche maluoro jatatije ma kojolo mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa kendo kwayo mondo migiti kanyakla kod kamiti no e reso sekta mar thieth ma pacho ka. Is this a Ministry of Health problem? Chair, it is not. It is a societal problem where we are at as a country. Unfortunately, I'm sitting at the helm of the ministry that touches on the lives of each and every Kenyan.
So our issues are out here. But to me, I see this as an opportunity to improve on our systems. Bende penjo ne owuok gima omiyo jotelo mag okumba mar thieth mane ogwel mondo miyo chopi ne ok oyuoro e romono. NHIF osebedo kod weche moko mamienogi. Gino mane omiyo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha okwayo moko kuom jotelo mag okumba no mondo bed thenge e kinde ma pod itimo nonro e wi mibadhi ma okwako NHIF. They don't deserve any other chance. We should not even see them tomorrow. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ne odok kor jokanyo mag okumba mar thieth mar NHIF. Kata kamano, kamiti mar od bura mar thieth oramo ni ngang' odiochieng' makiny nyaka girom kod board mar okumba mar thieth mar NHIF mondo migi twagi e wi mibadhi ma osebedo kokwako okumba no. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime nyako Ramogi. Pek mar ngima osekelo chandruoge mopogore opogore ne jo ohala kod jopiny kaluwore kod medruok mar nengo mag mwandu moloyo to mago mochuno kaka mogo. Jafo moro Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth bang' twak kod moko kuom jo ohala kod jodak mawuok e Obunga e kaunti ma Kisumu e wi kaka ngima terogi. E boma ma Kisumu, walimo moko kuom jodak kaachiel kod johala ma Obunga mayuago midhiero magikaloe kalure kod bech mwandu mamedo idho pacho kae chakre ne tend piny manyien kaw loch. Johan Duka Celestine kod Nevi kaachiel kod nyawadgi matiyo e pong' Karen wacho ni geno koro oselale ohala ni mar bei mag mwandu magiuso medore piny maru kendo kama e kaka gilero pogruok e nengo ngima sani kipimo kod iga mokalo. Gi pesa mana werogo chon gi sani opogore nikech skari bechi omedore ogore almost double 25 kg no wawaro gimoro 3,000 4,000 sani en gimoro 6,000. Chon kono waro mogo 2 kg no wauso 100 mane wauso matek ne 120 sani wauso 240 mama no dhi twice gimoro moro medre kata tissue no wauso at 15 sani wauso at 30 even kibrit mana kaka domed kibrit ma onge ne wawaro duma siling 2,700 to kochakore iga ni wawaro duma siling 6,800. Kata mana jonyiewo bende ok odong' chien e mboro ywak e wi bech mwandu magitiyo godo. Salad chon nanyo higa mokalo nanyo salad lita achiel 150 sani nanyo salad 250. Koro akiani koro nad budget idwa kalni ka koro sani manyiewe salad at 250 which means that the salad ni at 350. Don cha pampa nanyo nyaka siling 15 sani kidhi dukura ni inyewe pampa achiel siling 40 maingo wa miwa kama na lewni moti maboso godo nyithindo. Mage moko kuom midhiero machandruok mar nengo ngima moidho kelo ne japiny ahinya to mawuok e kar dak mayuto ji ni piny ka bende kata nyithindo bende ok ong'won negi. Chon wauso one bill at odiochieng' achiel but sani nyauso one bill kata 1 week. Adhi loro duka nwach omedre to joma nyiepo be onge nwach pesa be onge. Kidhi wero kawuono oidho gi 100 ka kinyidhi kendo medre gi 100 ivo Odiochieng' kodiochieng' nanyalo garego gunde 3 sani arego kata guni achiel. Chuno ng'ato ni biro kaw nus mar gorogoro koro oinya to inyo nyaka kastembe ga bende. Mogo mok nyathi man wanyiewo choncha sani ok wanyalo nyiewo sani mwarego mathisni wachuno godo nyathi ting'eno ok manto ber gi ngima mar nyathi nikech maisha motimore ade moridore ni. Ere kaka johala kod jodak rakore kod ngima e kinde ni mar neno ni giruyo piny. Sani kori manage gi pesa ni matin no kori uso gima nyalo dhi ok inyalo waro stock magimo kibe uso. Sani anya uso mana mogo manyalo uso sani skari mana matindo. Kani waro kata gik moko kaka sabunde mago sani dhi bedo e stock kaka e duka mar demand gi ni low. Koro chuna kaw nyako duma rego auso negi nyaka mogo moseregi chuth achako pimo siling 50 kata tin to bora ni ng'ato dhi kode oyudo gimochamo. Chuno ni samoro kata kirudo gorogoro achiel ichiemo dichiel nikech samoro in gi nyithindo 5 ok inyal kata chamo oduma gorogoro achiel no diriyo ichame dichiel mondo koro mi gi nyithindo. Koro sukari to koro kanyalo wacho nikech akia higni mana we madhe sukari koluwore gi nengo mar sukari. Mai kwayo
magiketo e nyim piny owacho. Nowacho maber ni kodonje telo after 100 days to dhi duoko ngima piny. To nyaka nodonje telo joturwa. Ngima ni omedra meda sani. Wayuak sirikal winjwa. Wagombo kata ni kara ne ouru oduogi. Nikech at least kara ouru kacha ne ber noyudo mogo gi 100 shillings. To sani to koro dhi nyaka 240. Ngima oingo wa sani. Kendo oingo wa matek kabisa. Kamora moro kata kor koduma mawueni kende. Oidho nwa kamora mora. Mane kwayo ma an go ni oduok nwa ngima piny. E seche ma oganda koro keto wang'e od bura mamalo mar neno ka jo od bura dhi kalo kata kwedo paro mar chik mar omenda mar higa 2023-2024 keto chiemo e mesa koro en mana lweny ne oganda mathoth ka bende ywak nitiere ni mondo piny owacho oyie winj kendo ket dwaro mar jopiny nyime kapok gimedo osigo mapek ne jogo ma oseol kaka ne gisingo e sach manyo ombulu. Kata odoko ni jatend piny pod ochung' kar tiende ni nengo ngima osechako dok piny. Jopiny to pod oramo kawacho ni pok gineno lokruok moro amora. Mae miyo penjo pod nitie ni obiro timore karang'o. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Obunga, Kisumu County. Kwawuok Kisumu nyakor mgajwang' nonro ewi sukari manolal bwa Mathika chalo magore Luanda sama koro gunde maloyo 20,000 mag sukari mantiere gi kwiri nyalo bedo ni ntiere e chiro. Mago yang kawuono e kinde ma apisa mag duol mochung' ne ng'iyo rang'iny mag mondi pachoka KEBS nochopo e nyim komiti mar od bura mar ohala mar duoko penjo ewi mibadhi mar sukari. Jod bura go dwaro mondo mi apisas mag KEBS, KRA kod DCI ochopo e nyim gi juma manyien. Started from far, and the whole saga seems to be having a lot of circles. Paragraph 1, 2, and 3 are the same. There is something that more than meets the eye here. Playing cool. Maybe you fear being chased away because the person who has the mandate to chase you or bring you back is the minister. We are not going to play games for your survival on Kenyan life. We are talking of sugar which is contaminated bad in our stomachs. We have visited a total of 300 outlets to date and seized a total of 52 metric tons of suspected substandard sugar. The team has been looking out for sugar without valid standardization mark, poorly packaged sugars, sugar packed in packages without indicating the manufacture and expiry date. The inspectors are going further and asking the procurement details of the sugar being offered for sale. Lidi winjo kaka wach mar sukari wacho ni samoro dipoka moko nitie manigi kwiri manie dukni. Mano dibed ni nyiso ni nyaka koro aduok dhok mit piny bati. Ramogi wach mabende osebedo ka nyuolo twak ahinya kind oganda jo Kenya, twak ewi paro mar omenda ma iluongo ni finance bill mag 2023. Kawuono ni dhi nyime kata odhiambo sani dhi nyime od bura kama nyaka gie sani wadani mondo wawinjane weche madhi nyime gie sani ka jaod bura ma Suna West. Peter Francis Masara Lydia ema wacho ni nitiere liare mar katwa kata gola mar twak. Awinjane kaka toro dhi mbele nyakoro mgajwang'. Honorable Masara, those are not the rules. I think let's allow the members to move their amendments. Yeah, because that's not true. That sounds like a logical way of doing it, but unfortunately it's contrary to the standing orders. So what we'll do, let the members move their amendments, but we'll have to vote on each of their amendments. So I think let's proceed, Honorable Nyikal. I think we'll start with you because yours was the biggest chunk. Chair, mine are the amendments on 3 parts. So I propose that to amend clause 24A by deleting paragraph 24(1). That is the one dealing with the rates. So the import of that, it would actually go back to the act as it is now, so that there would be absolutely no increase in the taxes. The taxes would remain as they are, and the maximum would be 30%. That is the import of my amendment. In paragraph B, that actually now falls. I actually withdrew it because it was based on
monetization which actually had passed. Had that failed, then it would have been necessary to delete that to harmonize. The same goes for C. So in my case, we go by A, which says that we delete that whole one, all those rates, and leave it as it was before. Chair, that is my amendment. The next is Honorable the question that clause 24 be amended as proposed by the Honorable Nyikal. With the question, Honorable Makali. Let Honorable Makali have his chance. Yeah, thank you, Madam Chair. Madam Chair, I was also proposing to have the same clause 24, part 7, paragraph 7. I'd propose we delete M, and then B to delete Roman 10. The thinking behind this, Honorable Chair, was the issue of taxing digital content creators. While I have no problem with the taxation of those who are from outside this country, or the foreigners, Honorable Chair, my proposal was that for the locals, who are Kenyans, and where the Chair is proposing that we tax them at 5%, my proposal was actually to have no tax for this category of Kenyans. The thinking behind this, Honorable Chair, was basically what I was saying earlier, that this particular sector has created a lot of jobs for our young people. And my thinking is, this is the time to encourage them so that we build a critical mass, and maybe into the future then we can tax them and collect a lot of money. That was my thinking, Honorable Chair. So that was my proposed amendment. Thank you. Yes, the Honorable Chairperson. Okay. Thank you, Honorable Chair. And just to give additional information, the proposed withholding tax on digital content monetization as per the bill was proposed at 15%. The committee actually reduced that from 15% to 5%. And why 5%? All professional fees, whether it is management fee, legal fees, accounting fees, all of them are charged at a withholding tax of 5%. However, there is nothing that stops these digital content creators from paying tax as per the Income Tax Act. Because at the end of the year, when they are filing their returns, they just need to declare the amount of money that was withheld as withholding tax, and that becomes allowable because it's now treated as an advance tax. So it's 5% because to get in line with all management fees, and it's like a prepayment, so that at the end of the year, they can just calculate their income tax as per the tax bands, as per the Income Tax Act. Yes, Honorable Member of the Honorable Didi Nyoro, Chairperson Budget. Thank you very much, Honorable Chair. And mine is more procedural. Since the Honorable Chair, we have several amendments on the clause. My proposal would be that we hear all the other amendments as we are doing, but then when we get to voting, when we start with the Chair's amendments and we vote for them, then there is no consequence in actually continuing to vote for the rest, Honorable Chair. Because then automatically the rest falls and we uphold the Chair's amendments. Honorable members, I think let's proceed with allowing other members to move their proposed amendments. But when it comes to voting, we'll go to each of them. Yes, we'll see what the consequences are when we vote the first time. Okay, I think we have Honorable Mbadi, before we can put the questions, Honorable Kinyikals. Madam Chair, I'm a bit disturbed with the reasoning by the Chair of the Finance Committee when it tells us that we should just leave the withholding tax
on digital content monetization. And actually, are you proposing even to make it at 20%? And then you are telling us that at the end of the year, then they will file returns and maybe refund it. Why would we owe them money? Why do you want to keep someone's money for the whole year? These are strugglers. These are the hustlers. Imagine. These are the real hustlers, not the, not the ones you are pretending to be hustlers. These chair are the real hustlers. These people who are involved in digital content. So don't keep their money. My view is we must lower this withholding tax to 5%. Yes. But where is that in the bill? I'm not seeing. Yeah, what I'm seeing here is totally different. Maybe Chair should... Let me give the Chair a chance to respond to that before I let Honorable Oundo speak. So, Honorable Chair, for starters, what is proposed in the bill is withholding tax of 15%. After listening to these digital content creators, they actually said, why are you charging us 15%? Like we are not like the other professionals, like lawyers, accountants, all these management fees, the withholding tax to them is 5%. So we have made them at par at 5%. However, and I want to explain now the bit about now when it comes to the end of the year. For example, you might have earned an income through digital content monetization that is below the taxable threshold of 24,000 as per the income tax. So that allows you, if you want, again, it's optional. If you want, at the end of the year, when you're filing your returns, and if you declare. Kuna mgajong mano kanyen tuak madhi mbele nyake sichegi odbura mamalu kama jo odbura medo manadhi mbele gi tuak ewi weche motende kod paro mar chik mar omenda kama nene wuonen ajat ja odbura ma molo Kimani Kuria. Mano bang' ka ja odbura mogwel John Badi temo penjo weche moko kotende kod kwan mar atamalo monjo bed ni ng'ado jogo ma miyo ji mor kata malombo ji kokalo e lai mag tudruok mag oganda kata media. Kuna mgajong en tuak mabendo waluo ni machigni nyaka kata kamano wako yue chenro ni maro Oimore ne warwako pachi kacha anu asoma na matin kapok wadhi. Felix Onyango wacho ni entiere kodwa hoya wachara kata kamano wacho ni weche mag piny maeno katek ne oganda bati wacho ni wafuane zena kawuok Nyalenda. Milton Otieno wacho kanyo ni en bende winjo nena wayo makare kata kamano wacho ni piny Kenya opong' kod mibadhi kaito bende kang'iyo moko kuom ote maya ir jo neno wa George Bati neno kanyo ka Elisha Ochola wacho ni entiere Mombasa wacho kanyo ni en sani mabuyu emochamo nikech wach mar mogo tamo wang'e pok oduoke piny nyaka nyise ni bro duoke odoke mabuye masani ochamo ka Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni amakao aornimos wacho ni odwa ni mondo wadhi Malindi mondo wacham gimo luongo ni papa ne gin gimoro ahinya gi chenro mar Ramogi kendo dwa mani koro dhi otednwa papa Malindi. Nawinjo wer moro chon ni kipande cha papa na ugali wa mtama mitainya. Nawinjo ndalo moko wer moro chon Nikodema kanitiere Mukuro Suna kocha wacho neno jidoki wuoyo kod chok lem okang'eyo Kenya ka tek ndi oguda ka Yesu wacho ni nyaka jirande menchone tedo kuon ma dong mamoko puka puka sani tedo matin chamo marum ma onge milwaro kata piny nyiso kaka piny medo idho. Milana noka Victor Okinda kantiere Westlands gunge ma Nairobi wacho ni ntiere kodwa chenro. Velma Lolinta kaya Kisuma ni kacha kata bodo na Yoro bende wacho ni an bende ntiere kodwa kata kamano gimoma kodhoge en mibadhi makoro kwako piny Kenya. Bobo Tieno wacho ni an bende osechekin. Moses Ndong wacho ni an bende koya gwenge ma Masogo osechekin wacho ni Ramogi TV ler sulwe. Lydia ka odhiambo jakombato kapeyo jaseme odhiambo janamba kapiyo seme owacho ni piny tek kendo korko dhi medo bedo matek. Piny tek makasa ni ng'ato wuotho tineno mana ka owuoyo kende inyalo paro ni wiye wilore kare piny mokane lake ene bura gi jobura ene bura gi jobura mokne. Joshua ka Tido Ramogi ler piny matek wakete mana ni Nyasaye wacho kamano. Kanyikela utiyo tich maler ndi ahinya kaka Ramogi kendo aketo
Wel bet Nyasaye ogwedhwa ahinya. Vincent Kajomo to miyowa kwan moro kabati entiere gi mrai wacho ni sani kila ariyo mar sukari en 440, kila ariyo mar mogo en 230. Wacho no seul gi sirikand Kenya Kwanza mano singo ni duogo gik moko piny kata kamano gimedo mana dhi malo. Wacho ni giikore ne ng'anyo e gwenge mara Gimrai. Kato Frank Nyatado kantie Kisii wacho ni Bosongo kanyo Ramogi TV chope makare. Neno kanyo be Dedan Nyaura kantie Mombasa wacho nitiere kodwa Steven Nyakwaragai bende nitiere mana Mombasa luongo ne Migadini en bende osekete kaka achiel gi Eunice Nyakodongo kantie Londiani. Wacho ni en bende nitiere kodwa chenro kata kamano oluongi ni mwalimu. Ne en japuonj. An japuonj kinde duto. Aiye. Iye ni an japuonj. Koro mano e kaka en. George mawuok kod kwer mano dala kucho ng'isa ni oluonga gi nying moro kani Kenya iyako itieko. Koro nying no to ang' warit bae. Nyingo napenjo gi japenja nyaka sani pok omiya duoko. Kara miya namba niguno wapenjo. Koro goyo matin kwa duogo pod wantiere kod mathoth e chenro mar Oimore medkete mana kae Ramogi TV. Kwa duogo pod wantiere kod mathoth. Aneno kanyo ka bende Pastor George Marodiko Panyo wacho ni kaumos. Mos na wuon Jesse. Osachake. Wayo matinya kwa duogo. Wan gi mathoth nyaka Ramogi kaka mabiro ni. We already have a court process that will start anytime today, so that some people in Kenya Kwanza government can be declared unfit to hold a public office. Riwruoge jofwambo buogo dhi e doho mar golo moko kuom apisa mag piny owacho e apis. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Egesei FM kwa mara nyingine tena tumekuandalia Egesei FM Bodaboda Summit, hafla ya kuwaelimisha wanabodaboda jinsi ya kujiendeleza katika uwekezaji, ulinzi barabarani na afya yao. Mkutano utakaofanyika katika soko la Rigoma Market, Kitutu Masaba, Nyamira County, tarehe 22 Juni mwaka huu. Njoo ukutane na watangazaji wa Egesei FM na washikadau wengi wa sekta ya bodaboda. Mziki utaporomoshwa na Manpepe Sagero na Avago Sabusia Extra. Egesa FM. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ojuki, wan kodi, kike baji goyi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono, e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Na sasa tukifika usagu, tutakaa wapi? Unajua mimi ni mtu napenda luxury na vitu tamu tamu. Jaber, this time round ninajenga a palatial home hapo Kisumu. Usanium Investments presents the Domain Kisumu, a prime residential property located along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road. Introductory prices starting from 399,000. Booked with only 80,000 shillings. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni nyako Ramogi bang' wuok e ywe adundo no wadhi nyime gi weche manyien mag Oimore. Riwruoge makedo ne ratich jofwambo kod ute mag fwambo mpacho ka owuok oko mar kwedo piny owacho kuom donjore gi tije jofwambo kendo siayo jotijegi ewi tije jofwambo. Kokale Kenya Media Sector Working Group giwacho ni gichano donjo ne moko kuom jotelo gi doho mapacho ka koro giwacho ni ok giwinjore bedo ya apise magitiego. Jaelieta nigi mathoth ewi wachni. Jatend riwruog jochung weche Zubeida Kananu onyiso jatend piny William Ruto mondo owuog oko okwer jogo matiyo e piny owacho mare mondo omi jofwambo kod ute fwambo luor margi e sama gitimo tijegi. Komedo ni jofwambo luwo chike matayogi. Journalists are guided by the commitment to truth and paint by an ethical code enshrined in the laws of Kenya. We urge those aggrieved by the media to seek redress through the Media Complaints Commission established under the Media Council Act and where necessary. Kowuoyo e twak mane Kenya Media Sector Working Group luongo kaluwore kod weche moko kuom jotelo mag piny owacho madonjo ne ute fwambo moko pachoka. Gikwayo mondo joma nigi ng'ur ewi tij fwambo olu okang' makare mar chwalo ng'ur margi mopogore kod buogo jofwambo. We also call on President William Ruto to issue and firm assurance that they will not be allowed to seek shelter by trying to silence the media that exposes their misdeeds. We are also calling on the international community to intervene and protect media freedom. Jatend riwruog jofwambo Kenya Union of Journalists Eric Oduor owacho ni jofwambo timo mana tijegi mar luwo maber kod maricho matimore e piny owacho ma ok owinjo okawgi marach. Komedo ni piny owacho nyaka wach gima gisetimo mar kedo gi mibadhi modhuro. Commitments are to serve Kenyans, to ensure that we tell Kenyans the truth and we hold those in power to account with or without any fear. However, reject the invitation to mud wrestling and only insist that those responsible for corruption incidents reported action must be taken against them. Gimedo ni wach mar buogo jofwambo medore e piny owacho mar Kenya Kwanza ka gidwaro mondo piny owacho okaw okang' ne jogo mosebedo ka buogo jofwambo. Ndio sababu tunamuomba rais aweze kusimama na ambie wa Kenya hadharani na ulimwengu mzima kwamba matamshi ambayo wanayaweka pale endapo ndio msimamo wa serikali, kwa sababu inashusha hadhi ya Kenya na ni kitu ambacho kinastahili kusitishwa mara hii wakati huu. Tunaomba kwanza na pia kwa serikali pia tueleze ya kwamba uchunguzi dhidi ya wale watu waliokuwa wanavamia waandishi wa habari wakati walikuwa na maandamano, uchunguzi umefika wapi na hatua gani imechukuliwa. Kamano bende gibiro chung kod jafwambo moramora ma piny owacho otero e doho tekni otimo tijene koluwo chike mag fwambo. Ka bende gin bende gidhi donjo ne apisa moko mag piny owacho magiwacho ni okoromo kod apise magimako. Be there to defend any journalist will be taken to court by any politician. So we already have very comprehensive systems that we are using to protect journalists either in court or outside court. So don't be intimidated. So long as you remain a professional and you do a professional job, we will defend you. We already have a court process that will start anytime today.
so that some people in Kenya Kwanza government can be declared unfit to hold a public office. Osiep e kind piny owacho kod ute fwambo oken mano mayom ga piny ngima. Kata kamano, kwayo migolo kod jofwambo en mar chiwo luor ne tijegi mar miyo jopiny sigana ewi gigo matimore e piny owacho gibed mabeyo kata maricho. Jailieta, Ramogi TV. Koramgo jonja ten migao mar ohala Moses Kuria oken wende weche machalo gimakoro okete tago maliet. Higni duto ma osebedo jasiasa Kuria oseyangore kaka jalno maonge wich kuot kendo thoro momore kod weche. Mana e kinde ma okalo oseyudore kamarach ka weche mawacho nyayo akwede e kidieny ma opogore e pacho kama miyo penjo bedo ni to en jatelo makare koso oyo. Tulikuwa tunakunywa pombe na yeye. Hata sasa hanipati nimekuwa mdozi. Nikuacha niliacha. Unasikia? Moses Kiarie Kuria, jasiasa maoku wendo ewi weche mawayo ganda kahum. Mutakuwa na sisi. Tutaungana pamoja. Kuom thuolo mar higni 9 mosebedo e paw siasa, osebedo kokiro weche moko mobam ne ute fwambo kod josiasa wetene ma ok giwinjre gode e paw siasa. Wang jowi bende okenie wendo, ka othoro golo duonde kidek galo ni eni jatend migao kende sirikand Kenya Kwanza. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Ishungwa, Mheshimiwa Gavana Mudhomi Njuki, Mheshimiwa Senator Linturi, Mheshimiwa Wamatangi, Mheshimiwa Wamaua, Mheshimiwa Alice Wahome, Mheshimiwa Faith Getau. Sisi ndio tulikuwa tunashidia Uhuru kura na sisi ndio tulikuwa tunamwibia kura. Kata kamano, paro mogolo kod weche mokire wang jowi nyiso achaya manie chunye kuom ranyisi e kinde mag siasa. Ukikufa uende pahali ukute Raila Amolo Odinga, ujue huko sio biguni, umepotea. E kinde manene skund sekondar Maituru High, manie kar chung'od bura ma Gatundu North, Moses Kuria ne en mtoto misa mar din Jokopere, kama ne okonyo e chenro mag chiwo sawo ne jopuonjre e kinde mag lamo. Kuom mano, ok ong'ere malong'o kama ne koth ochako goyogo jatend migaono kaluwore gi kit kaka osebedo kokiro weche mag gwen kuro. E higa mar 2017, e kinde siasa, Moses Kuria nokiro weche ma ok nyal ndiki kowacho ni ute fwambo ne temo donjore siasa mag Gatundu. Okay? I don't perpetuate that as media. I'm tired of stupid media. Okay? No. If someone accuses me, bring them here. Everything wrong that happens in this country is blamed on Moses Kuria. E kinde tend Uhuru Kenyatta, Kuria nosiko kakiro weche moko ne josiasa moko mane gitiego kanyakla e yiero mag 2013. Ongea na judge, mwambie judge nimeona Waititu wamefanya hivi na hivi. Lakini sasa hiyo kuweka watu baridi ati warning, warning as who? Unajua mimi nimeshikwa, huwezi kunitisha na kushikwa. Ukinishika tu na mako wa kalenda yangu mara ya 15 nimeshikwa. Kuna shida. So you cannot keep on speaking from the roadside. Unaongea huko wakulini wakipiga drama na wewe unapigania hiyo airwave na wao. Gimama kod oganda eni kato bedo ne okiro weche ma ok owinjore, oganda mathoro yore rombe ma okiro e wechego to thoro miye puoch gi pak kamoko chungo kendo pamone bang' kiro weche ma kamago. Dibed ni ma en achiel kuom gigo ma jiwo Moses Kuria dhi mbele gi wuoyo aoyaye. Tukifukuza Raila, Jubilee mpaka yende wapi? Kaito lazima nambekawe. Kit Kuria mar bayo weche nyiso koso bedo kod luor ne jofwambo kod jo Kenya kata mana jo siasa bende ok owichien bang' luongo nyaka fuoni mag dendgi ma panda e lela ma onge luor ahinya te kinde mag campaigns. Dibed ni mae Kuria nogo ma sani chiemo kendo metho gi jotend pinje. Paro mathoth koro medo nyuolore ka oganda koro dwaro mondo bi Moses Kuria ochiw luor mowinjore ne kom maten migao masani omako kendo ni nyaka we wuondre e rombe moriwo pinje maoko ni en jatelo ma wiye ler ka e pachuka to bayo weche ka jaobanda. Nyakoromogi koro ing'eyo ni to Moses Kuria en ng'ama chalo nade, weche neno chako wuok kanye. Ka bende koro jofwambo dwa dhi e doho bati mondo mikoro gi lo weche tenre kod ratiro magi kata luor mojo bed ni bed winje wach ma wuod mwalimu wacho kamano okang' nano wach. Onge joma ng'uon maloyo jofwambo. Nikech ibecho negi mane microphone ma margi
gi kamera margi maginyalo loro ni to ging'wana gi wedi thuolo pod gimanyime giwuoyo. Wadhi nyime, nitie dwaro mar mondo Kenya ochak tiyo kod teko sitima ma okel iro maketho kor lwasi. Ramogi kano losero mano kelo jokanya sekta ma teko stima. Jatend piny Kenya William Ruto owacho ni ma biro duoko piny nengo stima ka omedo ni piny owacho mare bende koro biro keto maino e tedo kod gas e udi kaka yo achiel mano mar bero lwasi e pachoka. It's also asked me, President, when we have the transition, Daniel Karanja, who have been incredible partners, we're grateful. Welcome aboard. Nobody should have any doubt that it is possible for us to avoid burning our planet with fossil fuels. It is possible for us to exploit our renewable energy potential that is abundant in our continent, drive our development programs, develop our energy potential without necessarily putting our lives in danger as we are witnessing with climate change. Access to clean cooking is an important national policy priority and a fundamental component of our agenda. A bioenergy strategy has been formulated to guide the process towards universal access to modern cooking energy. In 2021, our energy compact on clean cooking was prepared and submitted at the high-level dialogue on energy, expressing Kenya's commitment to accelerate access to clean cooking. As part of implementing the compact, Kenya is launching an energy transition program where all public institutions shall shift away from biomass cooking gas fuels to cleaner and sustainable options. Kwa dhimbele njatend migao mararita kwe Ngire Kithure Kindiki osoko wangogai marobila Jafet Kome kod jakom commission marobila NPSC Eliud Kinuthia kama okone ywaruok mar joditari ogo sekta marobila medo mana meno sekta no kod kido marach. Kindiki loso e nyim komiti mar od bura mang'iyo weche magarita kama ne dae dhoge ewi okenge mosekao bang' Kome kod Kinuthia nyiso pogruok e bad migao marobila mapachoka. Kindiki dae dhoge ewi ywaruok manie kind ogai marobila Jafet Kome kod Eliud Kinuthia ewi medo lemo apisas 514 magobila ka idhongase sekta marobila. Kindiki lero ni ywaruok inyalo mana tieki kod do kata Attorney General manyalo lero tije manitiere mar ogai marobila kod commission mar NPSC. Have their own interpretation of the powers vested on the Inspector General of Police and Article 245 of the Constitution as supplemented by the National Police Service Act. On the other hand, the Commission has also their own interpretation of what their mandate is as provided for under Article 246 of the Constitution as supplemented by the National Police Service Commission Act. From where I sit, the solution is in two fronts. Either the courts of law, who have the legal mandate to interpret the law, or the Attorney General of the Republic. Wadhi nyime nyakor Ramogi ni jatend migao mararita Ngire Kithure Kindiki okone komiti mar od bura makao ng'ur mag oganda ne sirikal ne osechulo joma ne tulo mar yiero mag 2007 2008 oriembe thuchegi. E counties ma Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Kisii kod Nyamira e kind siling 25,000 gi siling 50,000 nochiwe dala kadala manoyudo lal kata kamano thoth familia mathoth mawuok Nyanza wacho ni ne okowuok oko mar kao omenda no mapesa noduoki ne sirikal. Kindiki no oyudo akwede kod kata ne oyudo kwet kuom jod bura ma Nyanza kamoting'o James Nyikal mane okone ni onge omenda mane sirikal ochune familiago ka koro odwaro ni mondo ochul familiago mapiyo kaka nyalore.
Honorable Chair, the unutilized funds which were returned to the government were occasioned by various reasons. Many of the people who had claimed to be IDPs could not prove that they were indeed displacement. Some of them were imposters. There were imposters in the camps. There were also imposters claiming to be integrated in their initial communities with relatives, but there was no proof of displacement. I think during the process, there are also some irregularities that actually involved officers that were actually handling the matter that may have been responsible even for the inaccuracies that we have seen. But I think when you go back to, you can say, yes, me, I saw all this. I released those guys from mortuaries. The sick ones, I went there. I went to hospitals. Let's open it up. And my insistence on SEMA is not just because that's my constituency, but it is the gap wherever it may be in the whole process. Ramogi od bura mar Siaya dhi chiwo nene mbele committee moyiedhi mar Senate mawinjo bura mathicho oko jalup governor ma county no William Oduol odiochieng' makiny. William Oduol bende biro yudo thuolo mar golo nende chieng' tich abich kata chieng' tich ang'wen kendo duoko penjo mowuok kuom jokanyo mag komiti no. Kaka jafwambo marwa Chris Owino kolono, komiti no nitiere kod teko mar wito oko bura mathicho oko William Oduol poni ok giyudo neno moromo. Bura mar thich oko jalup gavana ma Siaya William Oduol koro dhi nyono okang' machielo chieng' tich adek jumani e kinde ma komiti moyiedhi mar od bura mar Senate dhi chako winjo burano. Mabiro bang' spika mar od bura ma Siaya ndiko ne nyawadgi mar od bura mar Senate tarik 8 dwe mar 6 higani e wi okang' ma MCS ma Siaya ne okawo mar thicho oko William Oduol. Kaluwore gi chike matayo sirikal mag counties, komitino nigi ndalo 10 kende mar winjo kendo golo chung' margi e wi bura makamano. Od bura ma Siaya ema dhi yawo pap e nyim komitino mar ji 11 kuom chwalo ng'ur margi e wi William Oduol. Od bura ma Siaya nyaka nyong komitino gi neno moromo e wi weche 5 mane gitudogo William Oduol motelo ne goyo ombulu mar gole e apisi. Moko kuom weche ma od bura ma Siaya mienogo William Oduol en tiyo marach kod apisi mare, koso bidhruok e apisi, dhi ataro kod katiba, miyo jopiny weche mag miriambo e wi tend kaunti ma Siaya kod temo rocho chenro mag chiwo orak e kaunti no. Tich ang'wen jumani dhi bedo thuolo mar William Oduol chopo e mbele komitino kendo lero gimomiyo komitino onego wit oko bura mar thiche oko e apisi. Mana kaka od bura ma Siaya, Oduol bende nigi ting' maduong' mar pedho neno moromo e wi seyo mosebedo ka omienogo tend kaunti ma Siaya. Oduol osebedo ka seyo gavana ma Siaya James Orengo kuom tiyo marach kod omenda mag jopiny, miyo gwenge mag Alego chenro mag dongruok matin kipimo kod gwenge mamoko, kaachiel kod mae geche kod jorit mage. Oduol nigi ratiro mar chiwo nende aching' ne komitino kata oro okinde mage. Poni komitino ok oyudo adiera moromo e wi weche ma imienogo William Oduol, bura mar thiche oko e apisi ibiro wito oko. Kaluwore gi chike matayo sirikal mag counties kare 33, jalup gavana inyalo gole apisi kuom ketho mag tiyo marach kod apisi, dhi ataro kod katiba, koso bidhruok e apisi e kind ketho mamoko. Kata kamano, bura mar gole apisi biro dhi nyaka e mbele senators poni komiti manono bura mar gole apisi oyudo neno moromo e weche ma itudego kod od bura ma Siaya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Tendon bura mar ODM e kar chung' od bura ma Suba North County ma Homa Bay koro chako chenro mar golo oko moko kuom jotelo e gwenge makono magiwacho ni oseriwore gi duond bura mar UDA kaka yor medo tego duond bura mar ODM e kar chung' od bura ma Suba North. Okang' ma kamano gikawo kaluwore ni chenro ma UDA osebedo ka dhigo nyime mandiko jokanyo mage e kor gwenge mopogore opogore e kaunti no mageto ndiko jokanyo mag UDA manyien maromo 300 e kaunti ma Homa Bay mangima. Jokanyo mag ODM ka otelnegi kod jakoma mar Suba North Anakiso Tuko ne obedo gi romo margi kama ne gigole oko e apisi. Jatend rowere mag ODM e kar chung' od bura no bang' donjo e duond bura mar UDA kendo yiero jatend rowere manyien. Ng'ato
ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi odgi. Odwa en ODM. Omiyo wakwani strengthen ODM kaka joka ng'ato mondo wabed gi dongruok. Wawacho ni jo party ma Suba North wan kaka kartiendwa wan support Raila. Gima Raila wacho emwatiyogo. Raila ko wacho left. E bill ma manyo kale bunge wan waungo wajumbe wa manyo tamore bill no wambe wan bangi ni bill no kwadwar. Nke jo piny dhi marach. Uchumi rach. Omiyo kwanyal support bill marach. Wagoero kamane wajumbe wa mochung' motegno gi Raila Amolo Odinga gimed bedo kuome. Kendo wagombo ni mondo party no obed motegno. Ng'at mancha paro ni ODM nyalo ng'ikni, wawacho ma strongly kaka ja youth mambita kendo magembe ni one strong okwa biyie mondo party mora moro biye iwaka kaka pogo wato moloyo wan ng'ama wang'eyo ni jatendwa en Raila Amolo Odinga. Kidhiala nigi stage magache luoro kanyo to donje to kibira lego Usonga ma en headquarter mar Siaya County to stage chal gunda madhano no dar boweyo. Jodak ma Siaya ywago deko mar tesend nyamburko manochak ger e higa 2018. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Wasuri nyakwa Ramogi, jotuo ma osebedo kod pek yudo thieth e ute mag thieth ma kaunti ma Migori. Kod yudo fungruok bang' kaunti ma Migori tero yedhe osiptende duto ma Migori ma nengogi romo siling milion 60. Jafwambo wa George wamewale na kwa kaunti ma Migori. Gavana ma Migori chile yako maneyo chopo e chendono Maria o kargolo ka achiel kol kano remo hospital madudu ma Migori level 4 ka achiel ko chiwo yedhe ne kuonde thieth e kaunti ma Migori ne ochiwo siem ne jochiw thieth ma ibro yude ka okwalo yedhe. Administration committed to advancing health in this county. We found health services pale chini and tukasema tutaweza kuienua iwe hapa juu. The worst sin you can commit to these members of the public is to rob the sick and the dying. Ochilo bende ne okwayo ganda mondo chiw lipot mar jochiw thieth ma ok chopi e kuonde tich e samo winjore. Ask the public to be vigilant. Report evidence of staff who do not turn up for work because it is not just the theft of medical supplies that is theft. It is also the theft of public hours for earning but not reporting to work. Ne owacho ni bede piny owacho mar kaunti ma Migori ochulo gope mag yedhe mag kambino machiwo yedhe KEMSA maromo milion 110 mane ok ochul e kind tend gavana machon Okoth Obado. We have also paid off all our medical supply liabilities through KEMSA amounting to 110 million. E okang' mar neno ni omenda ma ichoke kuondego mag thieth e kaunti ma Migori ok odhi ofuko ji giwegi, piny owacho mar kaunti ma Migori olando ne gidhi nyime kod keto chenro mar tiyo kod lony manyasani e choko osuru. MCRH here, we are going digital and we will soon, if we haven't done it as yet, have a cashless system. Jalup gavana ma Migori Joseph Mairi mabende ne ochopo nyasini ne owanigi keto kenge makare mar neno ni omenda ma oketni migaono mar thieth koro tigo e yono makare. Something that you are delivered, you want to pay but were not delivered, nothing is showing that these commodities were delivered was from the health department. E kinde nyasino mar chiwo yedhe kod yawo kar golo ka achiel kol kano remo, sikund nyirino mar Moi Njabohanse ne omi mich kod piny owacho mar kaunti ma Migori kuom bedo sikul ma osebiro ka golo remo mathoth e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa kaunti ma Migori nyakoro mgajwang' wateri nyake kaunti ma Siaya kama jokanye sekta mar wuoth e kaunti ma Siaya seotend kaunti no kuom deko mar gedo mar kar chungo geche. Gedo matese ni nyamburko matingo jowuoth nochakore higa mar 2018 to pok orumo nyaka gie sani. Jodak wacho ni kar chungo geche no chalo gunda e kinde ma geche kod apiko e chungo mane genga piny mantiere bomano.
Boma ma Siaya e log tich mar kaunti ma Siaya. Tend kaunti no osebedo ka bero lwasi mar boma no, kama oting'o loso kuonde yweyo mayom kaka Governor Park kod Ahindi Park e kind mamoko. Mopogore kod roundabout ma bende nonyolo paro mopogore opogore, tend kaunti ma Siaya koro tiso apeini nyinge ahinya kaka rapar ne jotelo mosekelo lokruok e kind oganda. Ndara mokwongo nego benen two way. Ingido ka ndara ding to chaye street no gingo dinga street kidhiyo gingo dinga makisubi brodo gen kama malach ma business team rema ber koro mano mbele nikech sani kata kwarango ka stage sani dhano loko mana cho vano rengo mondo rangi wa stage ni olo stage mondo gache we chungi do mwisho gache ubika mondo abiria obedni ko moa Kisumu loro kama dhi kata Busia loro kai mondo kwan kaka jo boda be wanyalo yudo tich sama stage ni tiyo. Mago duto ler kendo ber. Mak mana ni jodak kod johala ywak ni kar chungo geche ma Siaya to kelo wich kuot. Mado wacho stage ni en wich kuot kuom jo Siaya. Ka warango pesa manokete stage ni wakia nodhi kanyo nikech tich otire nus. Ok en tich maler. Kirango kabros moket ka tiyudo ni mtokni pok ochako ringe lakini gin gik mamuk. Mtaro mag tero pi be olosie mondo ka koth ochwe pi owe chung'e ndara. Ndara no onego bedne ndara maler ma ji ka wuothe. To yudo kuma kata jotielo be nigi nafas gi mawuothe jotielo ok riwre gi japiko gi jomtokni e dier ndara. Kata obedo ni nochak gere higni ma hawa bich mokalo, tesend geche ma Siaya chalo gunda. Mae headquarter mar Siaya County. To mae kama sani luongo ni chien mogik. Nikech kirango sani kidhi bondo nigi stage. Mane no seger boserumo. Kendo sani tiyo. Kidhi ala nigi stage. Magache luoro kanyo to donje. To kibira lego Usonga ma en headquarter mar Siaya County to stage chal gunda ma dhano nodar boweyo. Jokanyo e sekta mar wuoth dwaro ni tend kaunti ma Siaya oru kendo otiek gedo mar kar chungo geche no mondo gidare apeini kama gidire kod jo apiko gi jowuoth mamoko. Sani wan wahawo higa. Pok aneno kaka gavana usi chuny boma ma Siaya one kaka Siaya chal. Pok anene gwanga. Ok ang'e bende en ga ofis kata onge. Mane momiyo koro wawacho no jogi dwanu watim nigi maandamano. Wadwaro ni jo PSV, jo boda akina mama mboga duto mano singni siro wadhi uri maandamano mondo sirikal ma Siaya ong'e na lego Usonga onge stage, alego Usonga onge chiro ma modern, alego Usonga iluongo nango stadium be pok orumo. Jopiny osingo mar ng'anyo kaka yor sundo tend kaunti ma Siaya mondo otiek chenro mag dongruok ma sani ochung' e kaunti no. Ray Polo, Ramogi TV. Mago ohala nyakoro mgajuang atend boma ma Kisumu ndiko ne bad migawo mar ohala mondo miyo ng'ado ko lesen mag magawa gi kuonde mielo disco apaga chele bomano magiwacho ni rocha alwora kod koko. Gidwaro ni wego ohala go otam chutho timo ohala kendo magi lesen ni mar gidagi winjo wach kendo gidwoko chien moko kuom kuonde ma ji odaki gi koko. Ratije mag boma ma Kisumu Balawanga wacho ni chutho to nyaka magawa go kod kuonde disco ne giweyo goyo thum matek otieno ni mar gimono jinindo. Abala wacho ni kuonde dak kaka Milimani ma oting'o sikunde kod kata osiptende oselok kuonde mag disco e seche mag otieno kendo seche go onge nindo. Ng'amo keto sound kuki invest sound pro wano gori giwach entertain customer ini ei bar ei disco kun we kelo koko ni ji estate. No, not everybody is happy with what you are doing. You are interfering with people's space. But kowe kuond moko gi CBD kaine geba keta soundproof wano kwa tamre estate onge go koko estate kidwaro to run food court gi kama ji chieme gi kata ki unyauso da kiko thum to mano koro wach. Mor medore boma ma Kisii bang' club mar Shabana FC ng'ado tiko mar donjo e lig maduong' KPL. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222.
Niang ahinya timo maber ma kifungo wacho ni red soil nikech tije bende yot lobno. Amrito ok nyal yie gi gimoro amora miwachona. Ang'e ni mama ok nyal timo gima lich machal kamano. An ang'e ni ok onyal. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machini nyakora mogono weche mag tuke kama bang' ka oyweyo kuom thuolo malach gikone to tuke mag rugby tielo mar Dallas Sevens biro timore e alap ma Jomo Kenyatta e kaunti ma Kisumu. Reporter marwa James Okoth luono wa chenro kolero ikruok matimore ne tuke go koro ibiro bagi tarik 1 dwe manyien. Bang' dhi yweyo kuom kinde tuke mag Dallas Sevens makelo kanyakla timbe mag tuke agoko e pacho ka duogo e kaunti ma Kisumu. Timbe 40 mag tukagoko osendikore kendo ikruok ne bago tukego dhi nyime e ong'ala mamalo. Koro agombo ni yawuot Kisumu gi ji te mantie Kenya ka ochop Kisumu mondo ne kaka tugo ni dhigo maber. Tukego ibiro tug e kidienje 2 moting'o jotugo matene kendo marahuma matugo ne timbe mahumbgi lach ka kidieny mar 2 biro ting'o timbe maeka piny. Timbe ma osedwaro ni biro Kisumu kaende en tiro 40. Kech tournament mwadwa goyo ni en ga diriyo. Nitie Division 1 gi Division 2. To Division 1 en mar teams mago league mang'ongo. Division 2 en team mago league mapiny. Ikwayo johera mag tukagoko e pachoka ahinya to jodak maluora ma Nyanza mondo owuog oko kar rombgi. Kai kinde go bende johera mag tukagoko biro yudo thuolo mar romo gi jotugo wangi wang'. For this year we are expecting a crowd of at least 10,000 people plus. And I believe we're going to make it a success because Dallas Sevens is one of the epic tournaments or circuits that people look up to. E kinde go bende ikwayo johala matindo kod madongo mondo oyuor e tukego karombgi kendo okaw thuolo mar tukego ni medo jiwo yuto maggi. James Okoth, Ramogi TV. Koram gajuang morno kwa kubwa makisi Bank Club mar Shabana FC ngado tiko madonje lig maduong KPL. Kaka jafumbo marwa Crispin Otieno lero en lek ma osebedo kuom higni 17 ka wuoth pod en mar kaw kombe mar National Super League. Bang' rito kuom higni modhuro, gikone to klab mar Shabana ung'ado tiko mar donjo e lig maduong' mar Kenya Premier League. Shabana mosebedo ka tugo e lig mar National Super League osebedo gi lek ka lek margi koro chopo. Odiechieng' ma Jumapil, oganda makwar magin johera mag Shabana nochopo e alap mag Gusii kod mor gi ilo mane dhi miyo gi thuolo mar donjo e lig. Bunde gi miel notimo tipo. Shabana gikone to noyudo loch mar gol 1-0. Samuel Koth en kocha mar Shabana bende nolero mor mare tok tugono. Game pia nayo ilikuwa tense kwa sababu Migori Youth walitaka wamalize namba 3, sisi tulitaka tumalize to achieve at least kuingia kwa top league. Imekuwa nzuri kwetu kwa sababu tumeshinda na naamini tumeingia kwa top league. Gwenge Manyanza osebedo maonge club bang' klepe kaka Chemelil Sugar, Sony Sugar kaachiel gi Muhoroni Youth podho. Kata kamano, donjo e league ne club mar Shabana moro johera mag adhula ma Nyanza. Ne wayudo thuolo mar loso kod moko kuom johera mag Shabana.
Shabiki wanapenda mpira. Mashabiki wote wa Kisii wanapenda mpira. Na vile Shabana imeingia kwa ligi, pia saizi tuna expect watakuja wengi hadi kutoka mashinani. These 4 matches, I'm requesting my coach and the players to silale. Shabana en tim mar Bagusi mane ochaki higa mar 119 kod 80 gi muindi mong'ere ni Dogo Khan. Klab mar Shabana ochimo boma ma Nairobi e lap ma Camp Toyoyo e tugo e kindgi gi klab mar Darajani Gogo ka wang'gi koro giketo mar kaw ligno mar NSL. Match hatuta celebrate sana kwa sababu bado tulitaka tuingie kwa ligi na at the same time tushinde kama champions. So the remaining matches bado itabidi tujitume kusudi tushinde game zetu tuweze kumaliza kama namba moja. Murang'a Seal omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe gi point 60. E alapni Magusi emosebedo kaka paw Shabana kuom tuke gi madala kuom higni moingo 40 ka nyaka sani joera mar timno kaachiel kod jotelo mopogore opogore mawuok e dhot mar Bagusi medo kwayo ji duto mondo riw lwedo mar neno ni tim mar Shabana odhi nyime kendo med timo maber e kindegi ma koro odonjo e lig maduong'. Crispin Otieno, Ramogi TV, Gusii Stadium, Kaunti ma Kisii. Korobogi mane makelo ya giko mar chenro mar Oimore kama ni nikete kare chakro nyagio kata kamano kwatieko but yudo ote moya kuom Elida Okute oya e sub county mar Achuonyo wacho ni odhi hospital sa 7 otieno to nyise ni kata Panadol onge kanyo ne en gi jatuo owacho ni mae chala mar kuonde thieth mag counties wa akoro geno chal ka gima dok penye ineno kama kuom singo man wacho ni pok ochopo kare mae gina achiel kuom Liz mar Kisumu Dorothy gi bag Vixo uma giduto gin ter kodwa chenro bati erokamano ne jiduto kuom keto wangira Ramogi TV. Erokamano ne Dr. Mano director mwa Maruka Nyalain kachiel kod Dikiko Erobabatoni Gilba Fosotino mar North Kenya Mkago giduto te gibedo kod chakruok kaka giko. Erokamano ne kwa Ramogi mane gichakruok bedo giko jaloko mar obedo Elizabeth Otieno elo jok masiro weche manyien nyinga en George Bati uriti masane unin makarnya kwa Mgajwang erokamano kuom kete managa kendo kuom bedo kodwa ma kwa somo sane obedo thuolo masomo kendo nyinga Lydia Okeyo uriti masane. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar.